showcase, showcase. 진열장, 공개 행사, 그리고 동사로는 전시하다라고 하는 뜻이 있습니다. display, display. 전시하다라고 할 때 흔히 쓰는 표현이죠. 전시, 전시하다, 명사와 동사 두 개의 뜻을 동시에 가지고 있습니다. gift, gift. 선물, 재능이라고 하는 뜻이죠. 태어나면서 하늘이 준 선물, 그러면 바로 재능이 됩니다. gifted, gifted. 명사의 ed가 붙게 되면 무엇을 가진 이와 같은 형용사가 됩니다. 그래서 gifted, 재능을 가진, 즉 재능이 있는 이러한 의미가 됩니다. chef, chef. 요리사라고 하는 뜻이죠. cook, cook. 셰프와 마찬가지로 요리사라고 하는 뜻이죠. 셰프보다 일반적으로 많이 쓰입니다. 쿡에 ER이 붙어 있는 것, 쿠커. 이것을 요리사로 생각하는 학생들이 있습니다. 그렇지 않습니다. 쿠커는 주방 기구를 말합니다. 조심하세요. grateful, grateful. 감사하는, 고마워하는 이러한 뜻입니다. gratitude, gratitude. 명사죠. 고마움, 감사의 뜻이 있습니다. recipe, recipe. 요리법이라고 하는 뜻입니다. cuisine, cuisine. 요리법이라고 하는 의미의 또 다른 단어입니다. look forward to, look forward to. 무엇을 고대하다라고 하는 뜻이죠. expect의 개념으로 생각하면 됩니다. 우리가 조심해야 될 것은 to 다음에 동사 원형이 아니라 동명사 혹은 명사가 온다는 점을 조심하세요. anticipate, anticipate. 고대하다, 예상하다라고 하는 말입니다. look forward to와 같은 개념으로 생각하시면 되겠습니다. The festival was at blank for young musicians. 그 페스티벌은 젊은 음악인들이 재능을 공개할 수 있는 기회였다. 재능을 공개할 수 있는 기회, 즉 공개 행사를 말합니다. 공개 행사는 showcase, showcase. She has a great blank for music. 그녀는 음악에 탁월한 재능이 있다. 재능, 신이 준 선물. gift, gift. Try this new dish created by our head blank. 저희 주방장이 창조해낸 이 새로운 요리를 한번 드셔보세요. 주방장, 주방장은 요리사입니다. 요리사. chef, chef. 주방장은 head chef 이렇게 말하면 됩니다. She gave him a blank smile. 그녀가 그에게 고맙다는 미소를 지어 보였다. 고마워하는, 감사하는. grateful, grateful. Margarine can be substituted for butter in this blank. substitute, 대신하다라고 하는 말입니다. 흔히 전치사 for와 같이 쓰입니다. 이 조리법에서는 마가린을 버터 대용으로 쓸 수 있다. 조리법은 recipe, recipe. We blank your prompt reply. 귀하의 신속한 답변을 기대합니다. 기대하다, 고대하다. Look forward to, look forward to. showcase, showcase. gift, gift. chef, chef. grateful, grateful. recipe, recipe.
Look forward to. Look forward to. We at G&M Restaurant are honored and delighted to invite you to our annual fall dinner. The annual event will be held on October 1st, 2021 at our restaurant. At the event, we will be introducing new wonderful dishes that our restaurant will be offering soon. These delicious dishes will showcase the amazing talents of our gifted chefs. Also, our chefs will be providing cooking tips, ideas on what to buy for your kitchen, and special recipes. We at G&M Restaurant would be more than grateful if you can make it to this special occasion and be part of our celebration. We look forward to seeing you. Thank you so much. Glance at. Glance at. 무엇을 힐 것보다, 얼핏 보다 이러한 뜻이죠. Gaze at. Gaze at. 힐 것보다의 반대 개념입니다. 무엇을 응시하다라고 하는 말입니다. Rub. Rub. 문지르다, 비비다라고 하는 말이죠. Rubber. Rubber. 고무 지우개라고 하는 뜻이죠. 고무 지우개로 연필 자국을 문질러서 지우죠. 그래서 문지르는 것, 즉 고무 지우개의 뜻이 됩니다. Assure. Assure. 확인하다, 보장하다라고 하는 뜻입니다. Assurance. Assurance. 확인하는 것, 보장하는 것, 즉 확언, 장담 이러한 뜻이 됩니다. Scratchy. Scratchy. 가려운, 긁는 듯한, Scratch. Scratch. 긁힌 자국, 그리고 동사로도 쓰입니다. 긁다라고 하는 뜻이 있습니다. I only had time to blank the newspapers. 나는 신문을 대충 훑어볼 시간밖에 없었다. 대충 훑어보다, 힐끗 보다, 힐끗 보다. Glance at. Glance at. Blank the surface with a sandpaper before painting. surface, 표면이라고 하는 뜻이죠. sandpaper, 사포라고 하는 뜻입니다. 페인트 칠을 하기 전에 표면을 사포로 문질러라. 문지르다라고 하는 표현은 Rub. Rub. Victory would blank a place in the finals. 승리가 final, 결승전입니다. 결승전에서의 자리를 보장하다. 즉, 승리하면 결승전 진출이 보장될 것이다. 이런 의미가 됩니다. 보장하다, 확인하다. Assure. Assure. After singing a song, my throat was blank. 노래를 부른 후에 나의 목이 가려웠다. 나의 목이 긁는 듯했다. 즉, 목이 따끔거렸다라고 하는 말입니다. 가려운, 긁는 듯한 Scratchy. Scratchy. Glance at. Glance at. Rub. Rub. Assure. Assure. Scratchy. Scratchy. In the middle of the night, Med suddenly awakened. He glanced at his clock. It was 3:23. For just an instant he wondered what had wakened him. Then he remembered. He had heard someone come into his room. Med sat up in bed, rubbed his eyes, and looked around the small room. "Mom?" he said quietly, hoping he would hear his mother's voice assuring him that everything was all right. But there was no answer. Med tried to tell himself that he was just hearing things. But he knew he wasn't. There was someone in his room. He could hear rhythmic, scratchy breathing, and it wasn't his own. He lay awake for the rest of the night. Set about. Set about.
무엇을 시작하다, 착수하다의 뜻이 됩니다. Set about somebody. Set about somebody. 전치사 about의 목적으로 사람이 오게 되면 누구누구를 공격하다 이러한 뜻이 됩니다. Question mark. Question mark. 물음표라고 하는 뜻이죠. Exclamation mark. Exclamation mark. exclamation, 감탄사라고 하는 말입니다. 감탄사를 나타내는 표시, 즉 느낌표를 말합니다. Argument. Argument. 주장이라고 하는 뜻입니다. Argue. Argue. 동사입니다. 주장하다, 언쟁하다, 즉 말싸움하다 이러한 뜻입니다. Commit to. Commit to. 무엇에 전념하다 혹은 약속하다의 뜻이 됩니다. Committed. Committed. 커미티의 과거분사입니다. 무엇에 전념하는, 무엇에 몰입된 이와 같은 의미로 쓰입니다. Insight. Insight. 통찰력이라고 하는 뜻이죠. Insight. Insight. 사이트가 전치사인의 목적으로 쓰이고 있습니다. 사이트는 시야, 시력, 보는 것 이와 같은 뜻이죠. 그래서 insight 이 표현은 시야 속에 있는, 시력 속에 있는 이러한 의미가 됩니다. Passivity. Passivity. 수동성, 소극성, Passive. Passive. 형용사입니다. 수동적인, 소극적인. After the earthquake, they blank to rebuild their homes. earthquake, 지진이라고 하는 뜻이죠. 지진이 끝난 후에 rebuild, 다시 짓다라고 하는 말입니다. 그들은 그들의 집을 다시 짓기 시작했다. 무엇을 시작하다, 무엇을 착수하다. Set about. Set about. You left out a blank in this sentence. leave out, 빼다, 생략하다라고 하는 말이죠. 당신은 이 문장에서 물음표를 뺐다, 즉 생략했다. 물음표는 Question mark. Question mark. She abstracted the main points from the blank. abstract, 추출하다라고 하는 말이죠. main point, 핵심입니다. 즉 주된 요소. 그녀는 그 주장에서 주된 요소들, 즉 핵심들을 추출했다, 끌어냈다. 주장은 영어로 Argument. Argument. Blank. Working out at least 5 to 7 days per week. workout, 운동하다라고 하는 말이죠. 일주일에 최소한 5일에서 7일 운동하기로 약속하세요. 무엇에 전념하다, 약속하다. Commit to. Commit to. 조심하세요. to는 전치사입니다. 따라서 to 다음에 동사 원형이 오는 것이 아니라 동명사 혹은 명사가 목적으로 오게 됩니다. He is a writer of great blank. 그는 대단한 통찰력을 지닌 작가다. 통찰력, 영어로 Insight. Insight. Extreme blank cannot have its advantages. extreme, 극단적인이라고 하는 말입니다. advantage, 장점, 이점, 극심한 수동성이 이점을 가질 수 없다, 즉 분리할 수도 있다 이런 말이 됩니다. 수동성, 영어로 Passivity. Passivity. Set about. Set about. Question mark. Question mark. Argument. Argument. Commit to. Commit to. Insight. Insight.
passivity, passivity. As you set about to write, it is worth reminding yourself that while you ought to have a point of view, you should avoid telling your readers what to think. Try to hang a question mark over it all. This way you allow your readers to think for themselves about the points and arguments you're making. As a result, they will feel more involved, finding themselves just as committed to the arguments you've made and the insights you've exposed as you are. You will have written an essay that not only avoids passivity in the reader, but is interesting and gets people to think. Trash, trash. 쓰레기라고 하는 뜻이죠. Garbage, garbage. 비슷한 말입니다. 마찬가지로 쓰레기라고 하는 뜻입니다. Anthropologist, anthropologist. 인류학자입니다. Archaeologist, archaeologist. 고고학자라고 하는 뜻입니다. 인류학자와 고고학자 구별해서 알아두시기 바랍니다. Pot, pot. 냄비, 솥, 화분 이와 같은 뜻이 있습니다. Flower pot, flower pot. 특히 화분을 지칭할 때 쓰는 단어입니다. Sort, sort. 종류 그리고 분류하다라고 하는 뜻이 있습니다. 명사와 동사 두 가지를 모두 알아두시기 바랍니다. Sort of, sort of. 어느 정도라고 하는 부사의 의미를 갖게 됩니다. Classify, classify. 분류하다라고 하는 뜻이죠. Classification, classification. 명사입니다. 분류 그리고 범주라고 하는 뜻이 있습니다. Positive, positive. 세 개의 뜻을 알아둬야 됩니다. 긍정적인, 적극적인, 그리고 명백한. 다시 한번 확인하세요. 긍정적인, 적극적인, 그리고 명백한. 문맥에 따라 적절한 해석을 하시기 바랍니다. Negative, negative. positive의 반대 개념입니다. 부정적인 혹은 소극적인의 뜻을 갖고 있습니다. The room was filled with blank. be filled with 무엇으로 가득 차다라고 하는 말이죠. 그 방은 쓰레기로 가득 찼다. 쓰레기. 영어로는 Trash, trash. Margaret Mead is a famous American blank. 마가렛 미드는 유명한 미국의 인류학자다. 인류학자. Anthropologist, anthropologist. Put the ingredients in the blank and slow cook them. ingredient, 재료, 요소 이와 같은 뜻이죠. slow cook, 천천히 요리하다라고 하는 말입니다. 재료를 냄비에 넣고 뭉근히 조리하세요. 즉 천천히 조리하세요. 냄비는 Pot, pot. Let's try to blank out the mess. mess, 엉망진창이라고 하는 말입니다. 엉망이 된 상황을 정리해 보도록 하자. 정리하다. Sort, sort. Please blank the document by date. document, 서류라고 하는 뜻이죠. by date, 날짜별로 이 말입니다. 서류를 날짜별로 분류해 주세요. 분류하다라고 하는 말은 Classify, classify. The report ended on a blank note. 그 보고서는 긍정적인 어조로 끝을 맺었다. 긍정적인 Positive, positive. Trash, trash. Anthropologist, anthropologist. Pot, pot. Sort, sort. Classify,
classify. Positive, positive. Nothing is trash by nature. Anthropologist Mary Douglas brings back and analyzes the common saying that dirt is matter out of place. Dirt is relative, she emphasizes. Shoes are not dirty in themselves, but it is dirty to place them on the dining table. Food is not dirty in itself, but it is dirty to leave pots and pans in the bedroom, or food all over clothing. Similarly, bathroom items in the living room. Clothing lying on chairs. Outdoor things placed indoors. Upstairs things downstairs, and so on. Sorting the dirty from the clean. Removing the shoes from the table, putting the dirty clothing in the washing machine. Involves systematic ordering and classifying. Eliminating dirt is thus a positive process. Independently, independently. ly가 붙어 있습니다. 부사입니다. 독자적으로, 독립적으로. ly가 빠지면 당연히 형용사가 되겠죠. 독자적인, 독립적인. Independence, independence. 명사입니다. 독립이라고 하는 뜻이죠. Trustworthy, trustworthy. 신뢰할 만한 형용사입니다. Trust, trust. 신뢰, 신임이라고 하는 명사의 뜻이 있습니다. 그리고 신뢰하다라고 하는 동사의 뜻도 함께 가지고 있습니다. Extremely, extremely. 극단적으로, 극도로, 매우. very보다 더 강한 개념으로 생각하시면 됩니다. Extremity, extremity. 명사형입니다. 극단이라고 하는 뜻이죠. Ultimately, ultimately. 궁극적으로, 결국. Ultimatum, ultimatum. 명사입니다. 최후 통첩이라고 하는 뜻입니다. Conclusion, conclusion. 결론이라고 하는 뜻이죠. Conclude, conclude. 동사입니다. 결론을 내리다. Encounter, encounter. 만남 혹은 누구누구를 만나다라고 하는 뜻이죠. 명사와 동사의 의미를 함께 가지고 있습니다. 만나긴 만나는데 우연히 만날 때 바로 encounter라고 하는 표현을 씁니다. Encounter with danger, encounter with danger. 우연히 위험을 만나다, 즉 위험에 부딪히다 이런 뜻이 됩니다. Pain, pain. 고통이라고 하는 뜻이죠. Painful, painful. 형용사입니다. 아픈, 고통스러운. Bet, bet. 명사로는 내기, 동사로는 돈을 걸다라고 하는 뜻이 있죠. 돈을 걸 정도니까 확신하고 있는 거죠. 그래서 확신하다의 뜻도 포함되어 있습니다. Gamble, gamble. 우리가 흔히 도박하면 갬블이라고 하는 단어를 씁니다. 이 단어는 명사와 동사의 뜻 모두 가지고 있습니다. 도박, 돈을 걸다, 도박하다. The two departments work, blank, of each other. department, 부서라고 하는 뜻이 있죠. 그 두 부서는 서로 독립적으로 일한다. 독립적으로. Independently, independently. I guarantee she is a blank person. guarantee, 보장하다라고 하는 말입니다. 나는 그녀가 신뢰할 만한 사람이라는 것을 보장한다. 신뢰할 만한. Trustworthy, trustworthy. Farmers are blank, busy during the harvest. harvest, 추수라고 하는 뜻이죠. 추수철에는 농부들이 대단히 바쁘다. 베리의 강조 개념. Extremely, extremely. The divorce, blank, led to his ruin. divorce, 이혼이라고 하는 뜻입니다.
lead to, 무엇으로 이끌다, 야기하다라고 하는 말이죠. ruin, 파멸이라고 하는 말입니다. 그 이유는 결국 그를 파멸로 몰아갔다. 결국. Ultimately. Ultimately. Few will argue with this, blank. argue, 주장하다, 언쟁하다라고 하는 말이죠. 이 결론에 언쟁할 사람은 거의 없을 것이다. 결론은 Conclusion. Conclusion. 문장 다시 보세요. few가 주어로 나와 있습니다. 부정어죠. 이러한 경우의 문장을 뒤에서부터 해석하면 됩니다. 어떠어떠한 무엇은 거의 없다 이렇게 해석하세요. 이 결론에 대해서 토를 달 사람은 거의 없다 이런 의미가 되겠죠. We never know what fate we may, blank. fate, 운명이라고 하는 뜻이죠. 사람은 언제 어떤 운명과 조우할지 모른다. 조우하다, 우연히 만나다 이러한 뜻이 되겠죠. Encounter. Encounter. 문장 다시 한번 보세요. 이 문장에서 what fate는 encounter라고 하는 동사의 목적으로 쓰이고 있습니다. He was given drugs to lessen the blank. lessen, 줄이다, 약화시키다 라고 하는 말이죠. 그는 통증을 덜 수 있는 약을 받았다. 통증은 Pain. Pain. He, blank, $2,000 on the final score of the game. 그는 그 경기 최종 점수에 $2,000를 걸었다. $2,000를 걸었다. 돈을 거는 것, 돈을 걸다. Bet. Bet. Independently. Independently. Trustworthy. Trustworthy. Extremely. Extremely. Ultimately. Ultimately. Conclusion. Conclusion. Encounter. Encounter. Pain. Pain. Bet. Bet. It's important that you think independently and fight for what you believe in, but there comes a time when it's wiser to stop fighting for your view and move on to accepting what a trustworthy group of people think is best. This can be extremely difficult. But it's smarter, and ultimately better for you to be open-minded and have faith that the conclusions of a trustworthy group of people are better than whatever you think. If you can't understand their view, you're probably just blind to their way of thinking. If you continue doing what you think is best when all the evidence and trustworthy people are against you, you're being dangerously confident. The truth is that while most people can become incredibly open-minded, some can't, even after they have repeatedly encountered lots of pain from betting that they were right when they were not.